Wow, miren, aquí estamos en el norte de Italia, cerca de Milán. Se llama Varese este pueblito y venimos a un observatorio astronómico. Está allá arriba el observatorio. Bueno, allá en el cerro. Vamos a llegar ahorita en un momento y se va a poner buenísimo. Pues aquí los veo. Oigan, pues miren, allá está el pueblito Varese, por allá está también Milán. Está ahorita ya muy oscuro, ya se metió el sol. Estamos en la cima de las montañas, antes de los Alpes, y este es el senderito que estamos recorriendo para llegar a donde está el observatorio. Es una noche de observación, pues la venden, creo que pagué como 15 euros, lo compré por internet. Y pues nos van a explicar un poquito de, pues, temas de las estrellas, supongo, del espacio. Y en este observatorio hacen investigación seria de astronomía. Este no es profesional, lo instaló un señor que le gustaba la astronomía, tenía mucho dinero y decidió como donarlo a la ciudad. Y este observatorio tiene el nombre del apellido, Schiaparelli, que fue el primer astrónomo que encontró en Marte como estos canales por donde se supone que hace mucho tiempo hubo como rastros de agua, ¿no? Entonces, pues es en honor a él. Este cuate también era de los primeros divulgadores de astronomía antes de que fuera algo cool. Y también aquí monitorean asteroides. En las películas que ven de la NASA, que hablan de asteroides que van a impactar la Tierra, bueno, aquí tienen un convenio con la NASA y ayudan a monitorear trayectorias de asteroides. Entonces también está interesante. Y bueno, vamos a tener como una noche astronómica con la gente y también pues los contacté desde antes y después de eso nos van a dar un tour privado a donde no llevan a la gente normalmente. Vamos a ver como la parte más científica, más dura de la astronomía, y se va a poner buenísimo. Y bueno, vamos para allá. Se llama aquí Campo dei Fiori, y es el observatorio astronómico Schiaparelli. Y de hecho también tuvimos la fortuna de entrevistar a quien es como el director del observatorio. Se llama Luca Buzzi. Y también voy a ponerles fragmentos de una entrevista que tuve con él para preguntarle pues cosas del observatorio y que nos diera como más información para conocer un poquito más de qué es y lo que se hace aquí. Pues hay más subidas, la verdad es que está buena la caminada. Está en la cima del cerro. Me dicen que desde el punto más bajo de la montaña hasta arriba son como 900 metros, casi 1 kilómetro. El taxi me acercó bastante, pero bueno, el último tramo es caminando. Hasta se ve bonito, miren. Muy bien, pues nos vamos acercando y allá está el observatorio donde se ve ese poquito rojo. Hacia allá vamos. Sí, está más largo el trayecto de lo que pensaba. Miren, esta es una imagen de postal. Ahí se ve Venus, ahí en el centro. El observatorio aquí en la montaña, y me falta por subir eso hasta allá y luego el regreso hasta allá y llegamos allá. Ya estoy sudando. Allá abajo hay una pareja que está renegando porque dice que falta mucho la chica y el cuate le dice que ya están por llegar y la chica reniega mucho. Pues así pasa a veces, es el precio de tener buena vista de las estrellas. Miren, ya estamos llegando. Ayer vio Venus ya más de cerquita. Ahí están las dos cúpulas, nos explicarán qué se ve en cada una de ellas. Y miren esta vista, está anocheciendo, pero se ven ya varios pueblitos. No sé todavía cuál es cuál, pero miren, dicen que al fondo se ve Milán. No sé si es allá atrás de este árbol sin hojas, pero bueno, ese es el lago. No recuerdo el nombre, ahorita se los voy a poner aquí. Pero ya estamos llegando. Qué bonito. Pues ya, por fin llegamos.
Así se ve desde aquí arriba la vista. Ya está más oscuro también. Miren nada más, ahí arriba, allá está Júpiter. Allá está Venus atrás de ese árbol. Y miren qué bonito, ya se ven algunas estrellas. Amaneció muy nublado, ya está mucho mejor. Y miren, vamos a entrar aquí a donde está el observatorio. Pues miren, entramos y tenemos aquí estos binoculares, ¿verdad? ¿Qué tal? Parece ser como 1,5 metros esto, es una locura. Bueno, aquí Salvatore Furia, que es el fundador de aquí del observatorio, quien donó pues todo, información general, la Vía Láctea, la parte de los souvenirs por aquí. Poi questo potete cominciare ad accomodarvi di sopra tra 2-3 minuti, manca ancora qualcuno ma 2-3 minutos empezamos, porque es limitado italiano. Bueno, es lo que alcanzamos a ver. Y bueno, muchas aquí como decoraciones, temas espaciales. Vamos a ver después qué es esto. Muy bien. Pues bueno, seguimos en un momento. Vamos a subir, que otra escalera, otro piso. Y hay gente que llega y le dicen, hay que subir otro piso. Y contestan, ¿más escaleras? Pues sí, así es esto. Si vienen para acá hay que tener algo de condición física. Ok, ya llegamos y creo que va a ser acá. Sí, supongo que va a ser aquí adentro. Y bien, aquí es como estación meteorológica, supongo. Está bonito. Este observatorio no es profesional, es como amateur, pero dicen que es de los mejores, o el mejor equipado aquí de Italia. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Que hay gente que tiene recursos y decide donarlo como a la divulgación y a la ciencia para la gente normal, o sea, que no se clava tanto en astronomía, pues, no científicos. Se me hace muy padre eso. Bueno, vamos a entrar. la montagna più vicina che c'è a Varese, e questa è una delle ragioni, ma non neanche la ragione proprio assoluta primitiva. Ci sono i soldi, ci sono i terreni, il progetto può essere costruito, ma il primo problema che si presenta è che la strada che sale è in queste condizioni. Il giorno vengono parecchie scolaresche a fare visite. O sea, adentro dell'osservatorio. Allora, già autorizzato così, sì. ¿Ya vieron eso? El que usan como buscador. Es un telescopio enorme. Hay que usare il telescopio. Allora, mentre io chiacchiero voi potete osservare, ovviamente uno dice, ma io non ci arrivo. Non è un problema. Non ci si arriva quasi mai su questo telescopio, per cui abbiamo una fantastica strada. Scusate, però devo fargli fare il giro di perché fa un pezzo contro. Non è male, non è vero perso, ma non è neanche male tanto quanto avrebbe potuto esserlo. Si osservano un sacco di dettagli, soprattutto vedrete che innanzitutto ha una forma un po' schiacciata, non è proprio un cerchio ma è leggermente schiacciato ai poli. Perché? Perché Giove gira in circa 10 ore su se stesso, per cui il giorno su Giove dura 10 ore del nostro. Girando molto veloce ed essendo fatto di gas, tendenzialmente la forza di gravità lo allunga all'equatore e lo schiaccia ai poli. Si notano molto bene le due bande più scure che sono le bande. Vamos a ver el Júpiter en el telescopio. Ora giusto. Ah, qua. Sarebbe meglio fermarlo. Meglio fermarlo perché tra un po' facciamo europeo. Un telescopio a 39 metri di diametro, lo capirete poi dopo. Fino a quando non sarà possibile vedere addirittura il nocciolo centrale del Sole, che adesso è nascosto. Quindi avremo una specie di oggetto che sarà una nebulosa, una specie di bolla di sapone, che si chiamano nebulose planetarie, in cui all'interno c'è una stella che è grande come la Terra,
che è il vecchio nocciolo della stella. Sì. Estamos subiendo escaleras, esos son los cimientos del telescopio a los que vamos a ir. Aquí no va el público normal, vamos a subir para que nos muestren el telescopio especial con el que buscan asteroides. Non accendo il PC perché sto facendo ripresa. Ok. Che magari Este es el que busca los cometas y asteroides. 84 centímetros. 84, Sí. Ok. Perfecto. vuoi salire. Ah, ok. Sì, grazie. Non dimentico sempre. What would you say is the most important mission that you guys performed there at the Campo dei Fiori for astronomy? Yeah, let's say that our observatory is a non-professional one. It was funded in 60 years ago, in 1964, by a very good man, Salvatore Furia. And Salvatore Furia was the founder, the president of our association, and he had in mind to create a place when many people can watch the night sky, because our observatory is atop of a small mountain, about 1,200 meters above sea level. So the sky is not very good because we have a lot of light pollution from the city of Varese, Milano, and so on. But the sky is not bad. And our observatory is called Schiaparelli Observatory because Schiaparelli was a very good astronomer, but also a very good man that can do some outreach, some divulgation of astronomy for the people in Milano. He did many conferences in Milano in some years where astronomy was not for the people, for the public, but just for astronomers. And so Schiaparelli was one of the first people that want to share the knowledge of astronomy among the people, okay? And so Salvatore Furia, our president, wanted to recognize the work of Schiaparelli, not only for its scientific activity, but also for the outreach of astronomy. About more than 100 years ago, because Schiaparelli was the director of the Milano Observatory for 40 years, from 1860 to 19. Okay. 1900. And so that's our story. Our observatory is open for the people, for daytime visits, nighttime visits, for 60 years. And so we have a good story to tell. For you right now, there are like a lot of these smart telescopes, right? Some of them can cost 500 euro, right? Like really, or sometimes less. Yeah. Do you think this is going to change the way amateur astronomy and, for example, future comet hunters? Do you think people with these smaller devices have a chance of encountering comets or asteroids in the future? Yes, because these the smart telescopes, it's true that they are quite small, but if you use it properly, even this small telescope is a scientific telescope, because you can do photometry, you can do astrometry.
and I think that many, I don't know the term in English, Italiano? the firm that do this telescope, okay? The manufacturer? okay, they manufacture. Okay, thank you. Sorry for my English. No. They can improve this smaller telescope, and this is a way where I won't say normal people, but just passionate people about astronomy can do their work. Okay, so you probably you don't need a telescope that costs thousands and thousands of euros to be able to make scientific activity. You can do it just with this smart telescope, okay? And so it's a great thing, okay? Because astronomy, it can be for all, not just for people that have a large telescope and so on. And of course, you can start with this small telescope, and then you can improve your equipment, okay? Yeah. And so it's a good thing. Wow, what you just mentioned, I mean, I'm surprised. I genuinely, I was not expecting this answer for someone who is starting, knowing that, there are like new generations all the time. So there are telescopes that are less than 500 euro or dollar. And just knowing that you can start like in small, but start like being consistent, right? And having a methodology and doing things, start doing serious astronomy. You can start getting experience so that maybe you can be able to move up or find interesting things. Absolutely. So absolutely. Yeah, just because you I think that you have to begin with a small telescope. You can understand how a telescope work, how a digital camera work. If this is something that really you want to continue, you can buy something bigger, and you can improve your equipment. But let's imagine a person that want to do some scientific activity, and this person have to spend 5,000 euros to purchase the equipment. Yes. It's not for all. Of course. And that's unfair. So I think that this smart telescope can start people to think more about doing astronomy. Okay. People love asteroids, right? In Hollywood and in the movies, we see a lot of that, and people might not know, but I was surprised to find out that you have discovered many asteroids yourself. So for someone who has bought like their first telescope and they only see like white dots in the sky, how do you discover an asteroid? How complicated is that? Is there any special technique for that? Yeah, there are some techniques. I have to tell you that I discovered my first asteroids when I was 19 years old, but by chance, because I was observing comets. That was comets were my first passion in astronomy, and then I switch of asteroids in the future. And so there are some techniques to discover asteroids. You have to make many images of the sky of the same area of the sky, and you have to stack the images in order to reach a good depth. Okay, and so it's not a simple work, because there are many big observatories every month to discover asteroids, and so amateur discoveries are not that simple. But I have to say that my main activity is the confirmation of new asteroids that can pose a danger, a threat to our planet. And I'm doing this for 20 years, because I started in 2001 with comets, and I switched to asteroids in 2005. And so it's about 20 years that I observe asteroids. I discovered about 20 asteroids, but these asteroids were main belt
asteroids. So between Mars and Jupiter, they pose no threat to our planet, but my scientific activity is to track and follow these dangerous asteroids. And I observe about 500 asteroids per year with our telescope. So it's a lot of work. About, let's say, about 150 nights per year, I sleep a couple of hours per night in order to do activity. And then, of course, I have my daytime job for the observatory, schools, and so on. So it's something that I do with a lot of passion, but it's not simple if you have a family, children, and so on. Of course. So, but nice, and I can see that. I mean, you're being very humble about this, but like you guys are actually collaborating with NASA and the Minor Planet Center to do some surveillance, and so like where are we regarding like the mapping of these dangerous and not so dangerous asteroids? Is this still a lot of work to do? Can we be certain that you and other teams are really looking and looking after us, looking for asteroids? How does that work? Well, the strategy is quite simple in words, but it's not so simple in technical practice. But with the telescopes, and these telescopes are 90% in the United States, in Hawaii, in Arizona, and so on, and their work is to scan the entire visible sky every month. Okay, and so they discover many asteroids that can pose a threat to our planet. And every year they discover about 3,000 asteroids, new asteroids that need to be tracked. And we want to know in advance. And so it's not simple because 3,000 are a lot of asteroids. And so there are many, like myself, my observatory, that try to observe as much asteroids as possible every clear night.